начинает сейчас. Okay. Momento here. Okay. I am going to be having right now a very, very fascinating conversation I'm having an interview and a chat with pianist, composer Yury Kunets, who is in Russia right now. We have a translator to help as well. We'll be speaking about his 2019 solo musica release. It's called Reflection. Symphonic music by Yury Kunets with the Munich Symphony Orchestra, arranged and conducted by Yury's friend Lee Holdridge, the American conductor Lee Holdridge, with Grammy Award-winning British recording producer Christopher Alder producing this CD. Do we need to translate for Yury? I think it's fine. Юрий, вам понятно? Он просто вас представил сейчас своей аудитории. Okay. Yes, all good. Okay, all good. Understand. I want to begin with it because I've spent some hours here, of course, listening to this CD, and it takes a little while for me to. My job is to find the heart and soul of composers. Do you want to tell Yury that? Yes. So I will translate it now. Его задача является распознать душу и сердце, открыть сердце композитора, и он провел несколько часов, чтобы ему понять как-то вас, распознать, узнать вашу личность. So therefore, I would like to begin with a quote on this wonderful Reflection CD. The quote is, quote, "A great Russian heart needs great melodies." Поэтому он бы хотел начать это интервью с цитаты альбома Reflection. Большому русскому сердцу нужно большие мелодии. Da. and this is really the secret that I have discovered in this recording. Let's do a little introduction. You can translate if you like. I'll try and do it in short paragraphs. Pianist composer Yury Kunets graduated from the Cultural College in Chernigov in Ukraine as Doctor of Music Education. Spent 10 years working as an orchestral conductor in the Siberian city of Surgut, and it now has become a composer. I mean, he's composing. I think this is his 4th or 5th CD. Do you want to translate that, and we'll see if I'm accurate? Yes, of course. Он говорит то, что по поводу этой цитаты, да, то, что он думает именно вот это русское сердце и является секретом вашего альбома. Сейчас он хотел представить, немножечко рассказать о вашей биографии, о вашей учебе. Он рассказал Чернигов, как вы работали композитором в Сургуте и так далее. То есть вкратце информацию. Вы хотели бы что-то добавить? Ну да, в общем-то у меня жизнь была такая географически многогранная. Вот, я побывал и на Украине, и на Дальнем Севере, Крайнем Севере, и, естественно, в России. He had a very geographically many-sided life. He was born in Ukraine, he's been living in Siberia, then in Moscow, then later on he moved to Europe. So, yeah, this is true. Okay. Wonderful, very, very interesting. And let me just kind of quote from Yury's remarks in his CD, and I see it and hear it. Again, remember we spoke about melody, the importance of melody, and Yury's music is lyrical and musical for a very important reason. You want to do that, and then I'll continue? Yes. Он Дэн говорит то, что именно для вас важна вот эта мелодия. То есть у вас музыка очень лирическая. Все очень-очень музыкально.
Я могу сказать на этот счет, что с самого рождения я слышал музыку всегда, пение, музыку. У нас очень музыкальный народ, в принципе, и родители мои, и дедушки, и бабушки. То есть у нас музыка идет с корней, так сказать. So Мелодия. basically, the melody and the music is deep in our roots, in the roots of our folk. Since his birthday, basically, he has been surrounded by music. In his family is also very deep in music. His grandmother, his uncle, they've been all playing music. So as I have read, so I think what I'd like to ask you, Yury, just now, because there is a jazz element, and I've seen a little improvisation on video, where did jazz come into Yury's life in terms of being in Ukraine or Russia? How did he discover jazz as a youth? Он заметил, что в вашей музыке тоже присутствует немного джаза, и ему очень интересно, откуда. Он также видел вашу импровизацию в стиле джаз, и ему очень интересно, откуда вот это вот у вас взялось. Ну, большинство молодежи в те года воспитывались не только на фольклорной музыке, на музыке народа, а, естественно, нам было интересно услышать американский джаз, музыку. И очень, это начиная еще в мое время с Битлз, мы слушали Битлз и так далее. Вот. И Грэнд Фанк слушали, Дипапу, потом слушали Роллинг Стоунс. Эти ансамбли в школьные годы очень были популярны. А джаз чуть позже, естественно, это, конечно же, и ранний джаз, и Оскар Питерсон, и, естественно, современные Харби Хэнкок, Чик Кория, естественно, и так далее. Но Сейчас, секундочку. Я добавлю. Да. So yeah, actually, as he was young and the youth, they didn't want just to listen to folk music, as it was popular back then in those regions, but they also were fans of American jazz, and they were hearing before Beatles and their Rolling Stones and Herbie Hancock. later. Yeah, exactly. And later jazz basically came, and now he wants to continue. I would like to listen. Юрий, продолжайте. Ну, я хочу сделать поправочку. Битлз это не джаз, естественно, и Роллинг Стоунс. Да, я сказала. Да, что касается последующих увлечений, то, конечно же, в России был джаз и есть, но все-таки мы брали истоки, брали все-таки это американский джаз, соул, и брали из Запада, естественно. Yes, he just wanted to correct me. Maybe I communicated it wrong. That of course, before jazz, he meant that they were listening to rock, and then slowly the jazz came later into play. And of course, in Russia there was jazz as well, but mostly it was coming from the Western countries. I understand. Thank you. Can I just ask? It's a very large question, but I think only Yury might be able to answer it. And here's the question. How would he describe this album, Reflection? Because it is cinematic, it's episodic, it tells stories. I think that's enough. Can you ask him that question, please? Yeah. Он бы хотел вам задать очень большой вопрос, и он думает, только вы на него сможете ответить. Это вопрос касается вашего нового альбома, в котором присутствуют эти истории, эти эпизоды, который очень, он бы сказал, кинематографический альбом. Как бы вы описали его? В общем, произведения, не только ранние произведения, первый альбом «Ренессанс», потом «Dedication» и последующий альбом «Reflection», это
по сути, маленькие жизненные истории. So also his previous albums, the first album Renaissance, then the Dedication, then Reflection, for him he sees those that each of them is a small story. И поэтому, да, здесь присутствуют оттенки кинематографии, потому что истории как бы обернуты в такую вот музыкальную, так сказать, обертку. Я хотел показать музыкой, что есть истории. И каждое произведение, не только название, а, в общем-то, сама музыка соответствует этому. Допустим, «Элегия» я посвятил своей супруге, передал ее характер, нашу историю с ней жизненную, насколько это возможно было. Или, допустим, «Таис» — это моя дочь, ее характер показал и наши отношения с ней. So why there is this cinematic moment and the episodes, as you've been asking, is that a story is he tried to put a story into a musical cover, so that each composition has to do with real life. For example, Elegy. This is a story about his wife. He was trying to show through it her character. For example, the Thais, it's the name of his daughter, and he tried to show the story, the connection which he has between him and his daughter. Aha! I'm very clear about this communication of a narrative, the way Yury speaks musically. So thank you very much for that. Do you need to tell him that I understand very clearly? Ему очень понятно, он благодарит вас за такое описание. And as Yury makes very clear in his program notes for each of these pieces, that are on this CD, let me just run by them quickly. Memories, You, Reflection, Inspiration, Forest, Caprice, The Birth, Fairy Tale. The reason I'm listing them, and I'll stop here in a moment so you can translate, is that you can see that each of these has a very unique narrative. Он как раз-таки хотел зачитать названия произведений, вот этих, в которых присутствует именно вот это повествование, есть повествовательный характер. И да. Это очень необычно и особенно. Дело в том, что, мне кажется, избитое этюд номер 1, этюд номер 2, или, допустим, соната, там, или еще под номерами как-то все мертво. А я хотел все-таки, допустим, есть произведение «Сказка», я хотел показать сказку. Или, допустим, «Лес», показать лес музыкой, то есть как он трансформируется в музыку. He didn't want to put like etude number 1, etude number 2, sonata 1, sonata 2. He says it's dead for me. But as I wanted to show the fairy tale, I put clearly fairy tale. Yeah. As I wanted to show forest, I put a forest. And now let me ask a couple of questions about very specific pieces on the CD. Он хотел сейчас бы, он хотел бы сейчас конкретно задать несколько вопросов на отдельные произведения. Да. Because forest is one I want Yury to discuss. And here's a quote from Yury about forest. Quote, "Murmuring trees, rustling bushes, fragrant flowers and herbs, singing birds, and a deep and slumberous mysteriousness." End quote. Yury, tell me about this wonderful piece. Он сейчас зачитал цитату из вашего, которую вы
подписали на ваше произведение «Лес», и он хотел бы о вас услышать, от вас, что вы думаете по поводу этого произведения. Ну, лес это часть природы, в Sorry. которой мы... Да, лес это часть природы, в которой мы находимся и постоянно сталкиваемся. И это живое, лес может говорить так, его надо слышать. Лес шумит, лес масса всяких оттенков и цветовых гамм, и слуховых. Вот. Лес это свой такой определенный характер, это живое существо, то есть в моем понимании. Very interesting. Yury says that forest is of course by nature a part of a nature with which we every time has something to do, and we always are connected with forest. Forest is loud. Forest is sensitive. Forest has different shades in the sense of sound shades and also the color shades. And in his understanding, это живой организм. It's a life organism. Yeah. I understand completely. That was brilliant. Thank you. Спасибо большое. Бриллиантово. I'm curious now about where I've read a little bit about it, but I want to know about when you met. Let me find it. When you met the arranger, your arranger and conductor Lee Holdridge, how did that relationship develop? Ему очень интересно, как у вас завязались отношения дружеские такие с аранжировщиком Ли Холдриджем. Вот, могли бы вы рассказать, поделиться этим? Ли уникальный, на мой взгляд, и топ человек в мире музыки вообще. Для начала переведите. For him, Lee is someone who's unique and a top person and personality in the music world. Когда мы встретились первый раз, и я прилетел в Лос-Анджелес и записывал фортепианную версию для аранжировок. As we met for the first time, and Yury came to Los Angeles to record the piano version for his album. Но для начала я ему высылал свои произведения, он послушал их, ему понравилось, и он пригласил меня, но это было начало лета, а я только к нему поехал где-то в ноябре. У него не было времени просто как бы. Before that, before they met, he was sending him some of his works, and like to check it and to show it to him, and but it was in the beginning of summer, and he came to America, to LA, to meet him in the end of November because of his tough time schedule. И я очень волновался, естественно. Я знал о Ли, о его творчестве, он сам композитор и сам аранжировщик. И, конечно же, был удивлен его простоте, отношению к человеку и пониманию первого произведения мы нашли общий язык. Like as he was on the way to LA to meet Lee, he was very, very worried because he knew about his creative work and about his name, and he's also composer at the same time. But he was amazed as he met him. He was amazed, but his simplicity and easiness as a human being, and also of the understanding of Yury's pieces in one shot. Да, с ним очень легко работать, очень легко.
It Он is понимает incredibly easy to work with him. полная гармония. They're fully harmony. He understands everything. Мы обсуждаем какие-то аранжировки, где какие инструменты, он все чувствует, он очень четко чувствует мои произведения. Да. When they discuss the arrangements and the other things for the albums, anything they speak, they understand each other very, very quickly. And Lee is someone who feels everything, and he feels also Yury. Perfect. Perfect. And what I'm anxious to do, you can translate for me in just a bit. All of this, the video interview, access to where to purchase the CD, all of that stuff will go up at performingartsreview.net. But I'm also going to put up, if you'll tell Yury, many of his videos, including the wonderful intro about the rehearsing for this recording and a chat with Lee Holdridge and so on. Of course, yeah. Он, конечно же, на своем сайте он опубликует и наш видеозвонок, наше видеоинтервью, а также информацию о вас и другие видео, и информацию о Ли Холдридже. Спасибо. Thank you. Thank you. De nada, en español. По-испански, не за что. I love the universality of all languages. You know, it's not difficult to communicate at all. Go ahead and tell me. Ему нравится универсальность всех языков, что это никогда не сложно общаться. Да, но нам еще было просто слив, потому что музыкальный язык, он, по-моему, один из вообще языков интернациональных. Понимаем друг друга. Музыка, то есть, это единственный всемирный язык, я бы так сказал. Так, музыка, единственный всемирный язык, то есть его не надо переводить. Да, it's very interesting what Yury just said, that music is for him the only international universal language. And he doesn't need to translate anything to Lee. They communicate through music. Forte, piano. Forte, piano. I understand exactly. Can I ask a little? I'm curious about a chronology of when these pieces on this album were recorded. Do they cover several years or just a couple of years? Ему интересно узнать о хронологии альбома, да, хронологии этих произведений из последнего альбома Reflection. Как долго они записывались, то есть как долго вы сочиняли произведения? Да. Произведения, вот, допустим, первый альбом у меня он я долго собирал. Вот, последующий альбом был проще, когда была уже практика и понятно было. А вот Reflection я записал, по сути, за 3 года. Mm-hmm. So the first album, Renaissance, 3 года. It has taken him lots of time. For the second, it was easier, quicker, and for the Reflection, around 3 years, he would say. 3 years it took. And did the pieces exist before the album was put together, or did he write the music, the pieces for that? Mm-hmm. Он спрашивает, вы специально писали эти произведения для этого альбома или сначала, то есть заранее уже у вас были они как-то наработки, может быть, готовы что-то? Нет, я просто писал музыку. Я не собирался делать альбом. Я просто когда... Sorry, moment. No. It's okay. I'll give you just a moment. Sorry about that. I'm in California and the heater's on. Go ahead. No worries. Он в Калифорнии, и там что-то происходит. Makes noise.
It'll turn off in a moment. Anyway, go, please, sorry for the interruption. Please Сейчас continue. выключится у него, не проблема. No Вы problem. знаете, я писал музыку, писал вот конкретно о своих чувствах каких-то, о своих мыслях, которые появлялись у меня, писал. В процессе у меня возникло это название, reflection, отражение. То есть это в процессе возникло название, в процессе написания музыки. Специально я не придумал название, а потом писал к этому. Нет, я просто писал, а потом в процессе возникло название. Give me just a moment before you translate. I'm going to have to work on this for just a second, please. Of course. So sorry. No worries, no worries. Is all good? Yes, I because think now my it's microphone better. picks up this heater, so I'm trying to get it to shut down. But anyway, I'm sorry. Please translate now for me. Don't worry. He has been just composing and composing some pieces, and then later on here he found out this the name. He understood that it's reflection. So it was not specially for that album. Basically, it was just he was working on them for his own. I understand. Let's talk about another piece, You. Давайте поговорим о следующем произведении. Ты, You. Это обобщенное чувство. Это опять, конечно же, все могут догадаться, это главное чувство, это, конечно, женщина. So the main character in You is of course a woman. Je comprends. And let me tell Yury what I felt about it. Give me 1 second. I'm going to try and turn that heater off. One Yes, moment. yes. You can hear it, I'm sure. Give me a second. Momento. Yes. Просит. А там нагреватель какой-то включается, и микрофон это слышит. Да. И отражает. So apologies, and it will turn off in just a moment. But here's what. There we go. Yes. What a relief. In You, what I loved about You, and you can tell him here, and I'll finish in a moment, is it's a very chamber music kind of piece, and very, very intimate, as per the woman that's being described. Yes. Для него его поразило в произведении «Ты», что ему именно понравилось, это что такая музыка довольно камерная, интимная музыка. Да, как раз я хотел это выразить. Это очень тонкие чувства, очень сильные чувства, переживания очень много. Exactly this he wanted to show. This melody, this music, this piece has a very thin feelings. It's very delicate piece. Yes. And да, Юрий? Ну, я, по-моему, сказал, что это очень личные и очень чувства, которые вот я выразил в этом произведении. Очень личные чувства. It has very personal feelings in this piece, and very strong feelings. So would Yury be willing to explain or touch on what I hear just for a bit, a little bit of, what did I write? There's a little bit of conflict. Ему показалось то, что там присутствует небольшой конфликт. Yes. В этом произведении. Yes. И вы бы хотели сказать немного хотя бы на этот счет что-то? Ну, понимаете, ты там показан характер. И характер человека.
и мое отношение, и мой характер пока. Как бы мое отношение к этому человеку, там все понятно, оно романтичное и нежное. Но не всегда мы встречаем, так сказать, то, чего хотим встретить. То есть мы не всегда получаем то, что хотим. Как бы, так. In this piece, there is shown a character, actually two characters, one of his side and the character of the woman, and it shows also the relationship from him to this woman. And in this relationship from his side, it's a there is romance, it's romantic, there is tenderness, and but it's not always like that in the life, that it comes back. There are different situations. Как вы, Юрий, сказали, то, что не всегда в жизни так. Не всегда в жизни мы получаем то, что ожидаем. Да. It's not always in life that what we expect, we get it. Good. I understand, yes. Now I'd like to just talk a little bit about, because you have, by the way, who produces Yury's videos for example, Inspiration? There's a beautiful, beautiful video I'm going to put up of Inspiration that's on the CD. Кстати, ему очень интересно, а кто является продюсером ваших видео. У вас очень интересные видеоклипы. И, например, видео на Inspiration, на вдохновение, очень особенно. Да, это Арен Баадян, режиссер. И мне его посоветовал мой товарищ. Я посмотрел его работы, а он очень популярен в Армении. Он делает много клипов для звезд, армянских звезд музыкальных. И мне понравилось. И вот такая возникла идея, и мы с ним сделали этот фильм. Да. Ну, я думаю, следующая работа будет более полная, более, так сказать. Хотя эта работа, она обсуждается. He says that the film director was Aren Badian, a friend of Yury advised him to contact this man, and he's very popular in Armenia. He does videos for, like, he produces videos for Armenian stars. As I understand, there are pop stars, but I'm not sure. I need to ask Юрий. Юрий, наверное, он вообще для поп-индустрии, да, в Армении? Да, он для поп. Yes. Но мы попробовали. Mostly. And then they tried. Да, хотим попробовать следующую работу на музыку воспоминания. Там есть история, маленькое кино такое, маленькое, little film. But and the next one, they tried with this one, and for the next one, he even would like to make it's more like full video, and they are planning to produce a video on his piece Memories, and to make a little movie, like a little film out of it. Но меня в последнее время увлекли, вот если вы видели клипы, короткие клипы, маленькие, о природе. И музыка, что касается, это с Dedications альбома, и с последнего альбома есть 3, по-моему, или уже 4. Ксения, вот, которые мы снимали, и которые, так сказать, это моя была идея, и, в общем-то, мне кажется, она интересна, и хорошие отзывы. Also, he recently really started to like the videos about nature. Maybe you've seen some of those. Well, that is exactly what I'm speaking to. The videos, that's why I asked about the producers. They are absolutely gorgeous, and they speak intuitively to the music.
Поэтому он и спросил вопрос, то, что ему интересно было, кто же является продюсером, потому что вот Я эти вот... являюсь продюсером. But for the nature, for the nature videos, Yury is a producer. Basically, it's his ideas. Yes. I wondered. Also, of the inspiration, also Yury is the producer, but the regisseur, the film director, is the Aren Badian. Exactly. And you have reminded me. Let me and make sure Yury understands this. That Yury had a career also in production. Yes, something like that. Юрий, ему, кажется, припоминается, что у вас была карьера тоже в продюсировании фильмов. Да, 2 фильма. «Прошу винить во всем Битлз» был фильм. Это какую роль сыграли Битлз для нашей российской молодежи, советской тогда молодежи. Это был первый фильм. И второй фильм был «Не стреляйте в музыкантов». Yes, he had produced 2 movies. One is about the Beatles. It's about the impact on the Russian youth from the Beatles. Amazing. Just amazing. That's amazing. I read about it, and that's such an amazing idea. И не стреляйте в музыкантов. And the second one, don't shoot the musicians. Yes, I remember, yes. Well, again, the reason I wanted to make sure, what I'm going to try and say, and you can translate it for me to Yury, is I am clear that Yury is completely in charge of every aspect of what we see and hear. Он понимает, что вы полностью, что под вашей ответственностью, что вы полностью ответственны за все, что происходит с вашей музыкой. Yes. И абсолютно, что касается видео, музыки, композиции и так далее. Yes, it's true. And also the CD does have, is contrasting. There are so many different directions. I'm thinking of Caprice. Could Yury tell me a little bit about Caprice? Here's what I have to say about it, and I hope I'm not going too fast. But of course, very nice orchestration. But also, and there is a moody thing. There's a kind of minore section, a minor section, and so on. Could he please explain Caprice for me? Он говорит, что ваш альбом в то же время является очень контрастным, например, как произведение «Каприз». Оно отличается от других, и вот ему бы интересно было послушать от вас. И там разные секции, и минор, и присутствуют. Могли бы вы писать? Это как раз и есть вот характер человека, который непостоянен. То есть и я, наверное, в какой-то степени себя там немножко показал, и не только себя, а как бы в принципе человека в целом, не конкретно какую-то личность, а вообще человека. Вот настроение, оно меняется как погода, знаете. Yes, exactly. That's true. It's about the Caprice is about a character of a person. Of course, he showed, maybe he reflected a bit his personality, but in general, Caprice is about personality, about the character, and in general, and it's very moody. And it's the mood is like weather, you know, storms and sunshine. Там нет романтики, там просто есть вот какая-то такая вот такой романтика отсутствует там как раз. Я хотел показать, что может быть и так. Yeah, there is no romance at all. He just wanted to show that there is this character and it can be like this and like this. And in Caprice there is no romance. Чистый прагматизм, особенно первая часть в ми бемоль миноре, значит, и до какого-то определенного взрыва. Там вот чисто такой прагматизм. And especially the first part before the minor, yes. It's just pragmatism.
And then there is an explosion, and then it continues. How capricious. Can you say that? Sorry? How capricious? How capricious? It is a капризно. caprice. Капризно, да. Да. Капризное произведение, yes. I'm going to ask Yury about one last piece, and I think really well, there's fairy tale. We could speak. Let's talk about fairy tale, because I have a quote. We all hope for miracles. End quote. Go ahead. У него есть цитата, он бы хотел поговорить о сказке, и там цитата: «Мы все ждем...» Скажите мне. Мы все ждем чуда. Да. Чудо какого-то, да. Это обобщенная сказка, обобщенная. То есть каждый человек имеет право на надежду. Каждый человек должен верить в что-то лучшее. Сейчас сложный очень мир, очень сложная ситуация и геополитическая, и все. Вот, но я не политик и не касался никогда этого, но в этом произведении я дал такую надежду. Сказка должна быть в каждом. У каждого человека должна быть надежда на лучшие времена, на лучшее что-то. Exactly. Every person has a chance to believe. Every person can believe. Every person has a belief or hope for a miracle. And in every person should it be. We're living in a very unstable world. I'm not a politician, he says, but there is always a hope. And this is what he wanted to show in this piece. And one last comment that I hope Yury can speak to. It's just my vision, but the last few bars of Fairy Tale, I have a note here that says it's like the flute part is like a butterfly. In the end? In the end. It's at the end of the piece, this hopeful piece, there is a flute piece that sounds like a butterfly flying off. Very, very beautiful image. Ему так кажется, он не уверен, он хотел бы у вас спросить, что в конце этого произведения сказка, там такая мелодия, что как будто бы бабочка. Да, это, хорошее настроение, полет души, потому что все-таки сказка, это не только сказка, это есть то хорошее, которое приходит из сказки, быть, настоящее. Yes, that's kind of true. There is a flight feeling, and the flight of the soul in the end, the flight of the soul, and for him, fairy tale is not just a fairy tale as we all know it, but a fairy tale as a hope, as belief, as something that might come up. Yeah, for a metaphor even for humankind. Yes. Это есть такое выражение: душа порхает, как бы от счастья. Душа порхает. Ассоциация с бабочкой, да. Yeah, exactly. It's also something what has to do with happiness, and we have this phrase that the soul is flying, and this we could actually say that it's a butterfly, because when there is a butterfly, the soul is flying. Я хочу сказать большое спасибо за понимание. Вот то, что я хотел сказать, вот как раз и все это было понято. Очень спасибо большое. He would like to thank you for this understanding that you have for his music, because what he wanted to show, you clearly understood it. It's great. Thank you. Thank you for the compliment, but more importantly, what Yury's mission is, he communicates to all of us. Спасибо большое за комплимент, но что касается вашей миссии, это что вы коммуницируете со всеми нами.
And I'd like to leave our conversation, unless let me ask Yury, does he have anything he would like to say that I've forgotten to ask, or anything about maybe the future or what? Please ask. Есть ли что-то, что бы вы хотели от себя рассказать, что он еще не спросил? Может быть, что-то о будущем? Ну, вообще великое счастье, когда тебя слышат. Когда ты хочешь сказать что-то, и тебя слышат. Это великое счастье. It's a great happiness and a great feeling that something what you want to say, that people hear it and that they listen to it. Yes. And they understand it. И хочу сказать, что работы очень много, и над собой, над новыми задумками у меня есть. Хочется написать балет, очень много работы. И чем дальше ты работаешь, ты начинаешь понимать, что ты только начал это великое композиторское дело. Ты еще маленький. There is a big scope of work in front of him, and he would like, for example, to set up a ballet, to write a composition for ballet. And the thing is, the more he works, the more he understands that actually he's so small yet, and there is so much more in front of him, and that he's just in the beginning of his way. И, конечно же, хотелось написать музыку к какому-нибудь фильму, соответствовать правильно, чтобы фильм был соответствен с музыкой, музыка с фильмом, найти эту гармонию. Вот. И мне предлагали некоторые сценарии, но я отказывался, потому что я там не видел себя. Не видел мою музыку там, да. What he would like to do is, of course, to compose music for a movie. Because, as you said, his music is very cinematic. And before he had some offers to compose the music for a movie, but after he was checking the scenarios and analyzing them, he understood that this is not for his music. And for him, it's important that the music is going in parallel and is greatly adapted to the movie itself. Of course. Anything else, Yury? Да, я хотел сказать еще, что музыка, если ты по-настоящему пишешь и ее слышишь, чувствуешь, она будет приходить всегда. И я ощущаю это, я счастлив от этого, что у меня есть мелодии в голове, есть какие-то планы и проекты. That he says that if you are happy, and the music will always come back to you, and he's very happy about the fact that he always has the melody in his head, and it's always next to him, with him. And most important of all, as you have said, Yury, is happiness, personal happiness. Самое главное — это личное счастье для музыки. Да. Let me do I'm going to wind it down now. I have had a wonderful chat with pianist composer Yury Kunets. We've been discussing his 2019 or 18. I think it's actually 2018. 19. It is 2019 solo musica release, Reflection, symphonic music by Yury Kunets with the Munich Symphony Orchestra. These pieces are beautifully arranged and conducted by Lee Holdridge, American composer-conductor, with the not inconsiderable assist of Grammy Award-winning British recording producer Christopher Alder. So I think all of you in my viewing audience, this is I'm going to put all this information up at performingartsreview.net. But this is another one of the wonderful composers. I'll stop in a second. Wonderful composers I've met who speak from the heart, who say their own word in their own way. Can you help me translate that for Yury? Some of it.
Да, Юрий, он сейчас еще раз представил вас своей аудитории, своим слушателям, кто будет смотреть это интервью. То, что не конечно, именно о представлении вашего крайнего альбома Reflection выпуска 2019 года с потрясающим аранжировщиком Ли Холдридж, а также Крис Алдер. с Крис Алдером. Потрясающий, He is да. great. Yeah, He is yes. great. Yeah. И что вы являетесь одним из как раз-таки редких таких личностей, которые от чистого сердца все говорят, и в музыке вашей это точно так же показано, проявляется. Thank you very much. We are finished. Plasiva, I think am I thanking you properly? Plasiva, Yury. Спасибо. Yury Kunets, and thank you so much for translating for us. It's so wonderful. We've had a wonderful time. Again, many thanks. We are finished. Thank you. Thank you very much. Thank you. Very much. Bye.